Tonight's teaching and the subject is in the form of a question. Why do people hear strange voices? Genesis chapter 3 verse 1 onwards. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden. The serpent was more subtle than any beast of the field. The enemy enters into a serpent and speaks through the serpent and says to Eve, Hath God actually said not to eat of any tree of the garden? The fall of man didn't begin with their eyes or the lust of their flesh or the pride of life. The fall of man began when the woman started to hear a strange voice. This is an old trick of the devil. He tried it in the Garden of Eden. And it worked. And today he tries it in the church. And I want you to know it has worked. People started to hear strange voices, not knowing it's an old trick of the enemy. When Eve started to hear the strange voice, it brought three problems. It became the voice of doubt. It became the voice of a lie. And it became the voice of falsehood. Let me explain. The voice of doubt. When you listen to a strange voice, it produces doubt. Somebody that was very stable in their walk suddenly now starts to doubt. Produce doubt. Now Eve begins to doubt. And then in verse number 4, the serpent said unto the woman, You will not die. Now that's a lie. The moment he gets you to doubt, then it's easy for you to swallow a lie. Then the serpent tells the woman, Your eyes will be open. Now that's a lie in a positive direction. But when their eyes opened, they saw that they were naked. You see the strange voice of the enemy. Jesus picked up on it. When his own disciple Peter came to Jesus in Matthew 16, and when Jesus said the Son of Man is going to suffer, Peter took him to a side and began to rebuke him. As we get into a new year, you must filter all these nonsensical voices. So what happened to Eve? Verse number 6. The woman saw that the tree was good for food. It was pleasant to the eyes, and a tree desired to make one wise. She took and ate it. She saw it differently now. Her outlook towards life, her choices changed, and her conscience changed. Heeded to a strange voice. The way she looked at the tree changed. The moment you hear a strange voice, and it changes the way you saw things. The moment Eve saw the tree was okay now to eat, what did she do? She took it. Her choices also change when you heed to strange voices. Your choices change. The Bible says they saw that they were naked. So were they clothed before? How come they saw themselves different? You know what had changed? Their conscience had changed. Precious ones, strange voices are being heard by many people. Now I have exposed it to you. It is demonic. It is satanic. Confusion is not from God.
වහන්සේගෙන් නෙවෙයි. Your flesh likes strange voices. මේ මාංශය හරි කැමති අමුතු හඬ වලට. That's why you like gossip. Whenever you hear a voice, ඔබ හඬක් ඇසෙන ඕන වෙලාවක, that means there's a personality behind it. ඒ කියන්නේ ඒක පසුපස යම් පෞරුෂයක් තිබෙනවා. How many of you can hear Pastor Amantha's voice? ඔබගෙන් කී දෙනෙකුට Pastor Amanthaගේ හඬ ඇහෙනවද? This is Pastor Amantha. Can you see he's talking? ඔබට පේනවද ඔය කතා කරනවා? Look, he's talking. බලන්න ඔය කතා කරනවා. His voice can be heard. ඔහුගේ හඬ ඇහෙනවා අපට. Anytime you hear a voice, ඔබ හඬ ඇහෙන ඕන වෙලාවක, it's because he has a personality. ඒ කියන්නේ ඔහුට පෞරුෂත්වයක් තියෙන නිසා. Even if he goes and he's invisible from the screen, ඒ තිරෙන් ඔහු නොපෙනුනත්, you can still hear his voice. තාමත් ඔහුගේ හඬ ඔබට ඇහෙනවා. Because behind every voice, මොකද හැම හඬක් පසුපස, there's a personality. යම් පෞරුෂත්වයක් තිබෙනවා. Listen to me. When the serpent spoke, සර්පයා කතා කළ විට, there was a personality that was influencing it to speak. ඒ හඬට කතා කරන බලපෑම් කරපු පෞරුෂයක් පසුපස තිබුණා. There are strange voices on the internet. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබෙනවා හඬවල් අමුතු හඬවල්. There are strange voices from your family members. ආගන්තුක හඬවල් තිබෙනවා ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ. You can even hear strange voices when you sit in the pew of your church. ඔබගේ සභාවේ බංකුවේ වාඩි වුණාමත් ඔබට ඒ වගේ හඬවල් ඇහෙනවා. If Peter, who was so anointed and close to Jesus, can speak and that voice was strange and Jesus called it demonic, what about the one that you've been seated in church for 10 years? ඒ තරම් ආලේපලත් පේතෘස් යේසුස් වහන්සේට ඔච්චර ළඟින් ඉඳලා තෝගෙන් මුකෙන් ආපු එකට යේසුස් වහන්සේ තරවටු කරා නම් යක්ෂයාගේ එකක් කියලා. Next time you hear a strange voice, ඊළඟ වතාවේ අමුතු හඬක් ඇසෙන විට, you just discern it. ඒක තේරුම් ගන්න. Is this voice causing doubt? මේ හඬෙන් සැකේ දති කරන්නේ. Then I'm allowing a strange voice. එහෙනම් මම අමුතු හඬකට ඉඩක් දෙනවා. I must not allow it. මම ඉඩ දෙන්න ඕනේ නැහැ ඒකට. No. Because doubt leads to a lie. මොකද සැකය බොරුවකට මඟ lie leads to falsehood. බොරුව වැටීමකට මඟ පෙන්වනවා. Falsehood leads to a change in your outlook. ඒ ඔස්සේ ඔබගේ දක්ම දෘෂ්ටි කෝණය වෙනස් කරනවා. A change in outlook changes your choices. ඔබගේ දෘෂ්ටි කෝණය විසින් තෝරා ගැනීම වෙනස් කරනවා. And a change in choices changes your conscience. ඒ තෝරා ගැනීම ඔස්සේ ඔබගේ විඥාණය වෙනස් කරනවා. This is how serious a strange voice is. මෙන්න මේ විතරම් බරපතලයි මේ අමුතු හඬ. Now we go to John chapter 10 verse 4 and 5. Let's see what Jesus spoke about strange voices. යෝහන් 10:4-5 බලන්න යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ කියලා. He said, when the shepherd puts forth his own sheep, he goes before them and the sheep follow him, for they know his voice. Verse number 5. And a stranger they will not follow, but will flee from him, for they know not the voice of stranger. A strange voice and the voice of strangers are both the same thing. The serpent in the garden was a stranger. And through a stranger, a foreigner, comes a strange voice. The enemy has tricked so many folk through this. I said the strange voice is the voice that comes outside of the given shepherd in your life. Very dangerous. Very, very dangerous. People love it. Today, Jesus is not physically here now, in a body that you can touch. So the shepherd's voice that he uses are the apostles, the prophets, the pastors, the teachers, and the evangelists. And you must be connected to those voices and know your man of God. And you must have the boldness of Jesus. Peter, you're not talking like Peter. There's a spirit behind this. You're not possessed, but you're being influenced. A new year requires a new ear. Filter all the nonsense. Program your spirit to entertaining the voice of God. Put strange voices aside. Know whom God would use to speak into your life. According to Mark 4:24, your life today is the direct result of the words you have heard and the words you have accepted. It's true. Jesus said, be careful of what you hear. For with the measurement you hear, it will be measured back to you. The measurement of hearing, that means hearing has a measurement. There's a measurement of hearing. You're listening, but you're not hearing. You see now, it's not the measurement of listening. All of you are listening, but not all of you are hearing. All of us have ears, but
But not all of you have eardrums. නමුත් හැමෝටම කම්බරයක් නැහැ. According to how you hear, ඔබ අහන ආකාරය අනුව it's like hearing is like a filter. මේ අහනවා කියන එක හරියට You පෙරහනයක් listen to වගේ. 100 words, ඔබ වචන 100කට අහුම්කම් දෙනවා. but you only hear 10 of it. නමුත් ඔබ අහන්නේ එකෙන් 10ක් Because you විතරයි. know the 90, ඒ කියන්නේ අnder 90 that's not good for you. ඒක ඔබට හොඳ නැහැ. So put it aside. ඒක පැත්තකට දානවා. If you allow it into your ඔබ ඒක life, ඉඩ දුන්නොත් ඔබේ ජීවිතේට ungodly changes that we were talking about. අපි කතා කළා ඔය අභක්තික දේවල් සිදු වෙනවා. With the measurement you hear, ඔබ අහුම්කම් දෙන it will මිම්මට be measured back to you. ඒකෙන්ම ඔබට ආපහු මැන දෙනවා. That's the law. ඒක තමයි මූල ධර්මය. If you hear more about health, ඔබ සෞඛ්‍ය ගැන බොහෝ දේවල් අහුවොත් you're hearing more about the prosperity that God has for you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන සඵලත්වය ගැන වැඩියෙන් අහුවොත් Of what you hear, more will be given. ඔබට ඇහෙන දේෙන් වැඩිපුර ඔබට දෙනු ලබනවා. This is the gospel of Jesus. මේක තමයි යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය. If your measurement increases, ඔබගේ මිම්ම වැඩි වුණොත් anything can get through. ඕනම දෙයක් අතුලට එන්න This is පුළුවන්. what Jesus said. මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ. The measurement of hearing ඇහිීමේ මිම්ම determines the measurement of receiving. ඔබට ලැබීමේ මිම්ම බවට පත් The වෙනවා. more you hear, ඔබට ඇහෙන වැඩි the තරමට more you receive of what you heard. ඔබ අහුම්කම් දෙන දේම වැඩිපුර ඔබට That's ලැබෙනවා. powerful. Next year is a good year. ලබන වර්ෂය හොඳ වසරක්. Listen to good things. යහපත් දේවල්ට අහුම්කම් දෙන්න. Today decide. අද තීන්දුව කරන්න. I'm not going to get into a new year with my old hearing. මගේ පරණ අහුම්කම් දීම එක මම අලුත් අවුරුද්දට යන්නේ I'm going නැහැ. to change what I listen to. මම අහුම්කම් දෙන දේ මම වෙනස් කරන්න. I'm going to filter my listening. මගේ අහුම්කම් දීම මම පෙරා ගන්න I'm යනවා. going to hear what is beneficial to me. මට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දේවල් මම අහුම්කම් දෙන්න යනවා. Because the more I hear, මොකද මම වැඩිපුර අහුම්කම් දෙන the more I තරමට receive of what I heard. මම අහුම්කම් දුන දේ වැඩිපුර මට ලැබෙනවා. Your life today අද is ඔබගේ the direct result of the words you have entertained. අද ඔබගේ ජීවිතය ඔබ ලබාගත් වචනවල ඍජු ප්‍රතිඵලයක්. Can I give you a key? මම ඔබට යම් යතුරක් දෙන්නම්. Little keys open big doors. පොඩි යතුරු වලින් ලොකු දොරවල් A අරනවා. key to knowing a strange voice ආගන්තුක හඬක් හඳුනා ගන්න යතුර තමයි is to first know the right voice. නිවැරදි එක මුලින් දැනගෙන සිටීම. Don't study the strange voice. Study the right voice. ආගන්තුක හඬ අධ්‍යයනය කරන්න යන්න එපා. හරි හඬ අධ්‍යයනය කරන්න. Then the strange voice is easy to figure out. එවිට ආගන්තුක හඬ හඳුනා ගන්න හරි ලේසියි. This is a 5,000 rupee note. මේ රුපියල් 5000 නෝට්ටුවක්. Is this fake or is this real? මේක බොරු එකක්ද ඇත්ත එකක්ද? How do you know this is real? ඔබ කොහොමද දන්නේ මේක ඇත්ත කියලා? Because your eye has been trained මොකද ඇස පුහුණු වෙලා තිබෙනවා. to recognize certain ඒ symbols. සමහර ලකුණු සලකුණු හඳුනා ගන්න. Then confirm ඊට පස්සේ ඔබ තහවුරු කරනවා this is authentic. මේක ඇවිල්ලා අව්‍යාජ එකක්. Because as they are counting, මොකද උන් ගණන් කරනවා. they will come across a note ඔවුන්ට එක පාට නෝට්ටුවක් that හම්බෙනවා. feels different, ඒක වෙනස් විදිහට දැනෙනවා. that looks different. දලුවාම වෙනස්. Immediately they know ෂණිකව මේගොල්ලෝ දැනගන්නවා. this is a strange voice. මේක ඇවිල්ලා අමුතු හඬක්. You see that now? ඔබට තේරෙනවද ඒක දැන්? It's easy to recognize the fake මේ බොරු එක හඳුනා ගන්න හරි ලේසි. when you have always heard the right voice. ඔබ හරි එක හැම වෙලේම අහලා තියෙනවා නම්. Very important. ඉතා වැදගත් එක. Mary sat at his feet and heard his word, all about hearing. මරියා උන්වහන්සේගේ කකුල් දෙක ළඟ වාඩිලා අහුම්කම් දෙනවා. Jesus looked at Martha යේසුස් වහන්සේ මාර්තා දිහා and බැලුවා. said, Martha, මාර්තා Martha, මාර්තා you are anxious and troubled about so many things. ඔබ බොහෝ දේවල් ගැන කනස්සලු වෙනවා. But one thing is needful. නමුත් අවශ්‍ය වන එක දෙයයි. And your sister has chosen the one thing that is necessary. ඔබගේ සහෝදරේ අවශ්‍ය දේ It තෝරාගෙන will not be taken away. ඒක ඇගේ නිවත් කරන්න. Jesus යේසුස් වහන්සේ was endorsing Mary's positioning. මේරිගේ ස්ථානගත වීම යේසුස් වහන්සේ අනුමත කළා. Mary has chosen the one thing that is needed. මරියා අවශ්‍ය එක දේ තෝරාගෙන As we තිබෙනවා. prepare for a new අපි year, අලුත් අවුරුද්දට ලෑස්ති වෙන I අතර want to suggest to you මම ඔබට යෝජනා කරන්න there is කැමතියි. one thing that is needed. අපිට අවශ්‍ය එක දෙයක් තිබෙනවා. Become a better hearer. හොඳ අහුම්කම් දෙන්නෙක් බවට පත් Filter වෙන්න. all the nonsense out of your life. සියලුම අනවශ්‍ය දේවල් පෙරලා දාන්න. If you hear well, you will steer ඔබ well. හොඳට අහුම්කම් දුනොත් ඔබ හොඳට ඉදිරියට යනවා. A new year requires a new අලුත් ear. අවුරුද්දට අලුත් කනක් අවශ්‍යයි. Listen to me finally. මට අවසාන වශයෙන් If අහුම්කම් you දෙන්න. want to hear the voice of God, ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අහුම්කම් දෙන්න ඕන නම් anxious people will always hear strange voices. කනස්සලු වෙන මනුස්සර හැම වෙලේම ආගන්තුක හඬවල් ඇහෙනවා. You want to hear the voice of God? ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට අහුම්කම් දෙන්න It's ඕනද? not difficult. ඒක අමාරු නැහැ. You have to calm your spirit. ඔබ ඔබගේ ආත්මය නිශ්චල කරගන්න අවශ්‍යයි. When Mary නමුත් මරියා heard the voice, දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ she was ඇහුණා. calm, ඇය නිශ්චලව සිටියා. collective, බොහොම අවදානයෙන් quiet. සිටියා. නිශ්චලව she had සිටියා. a quiet spirit, ඇයට බොහොම නිහඬ ආත්මයක් very තිබුණා. settled, බොහොම very තැම්පත් composed. බොහොම තැම්පත් ආත්මයක්. But compare Mary with Eve. නමුත් ඒව සමග මරියාව සංසන්දනය කළ බලන්න. Eve ඒව was lonely. බොහොම තනියම සිටියා.
Adam wasn't there when the serpent spoke to Eve. සර්පයා ආදම්ට ඒවට කතා කරපු වෙලාවේ ආදම් සිටියේ නැහැ. You know, loneliness attracts strange voices. මේ තනිකම විසින් ආගන්තුක හඬවල් ආකර්ෂණය කරගන්නවා. If you see most people who are deceived, they were alone. මේ මුලා වෙච්ච මිනිස්සු දැක්කොත් ඒ අය තනි වෙලා හිටපු අය. Very easy to trick people like that. තාම ලේසි ඒ අයගේ මුලා කරන්න. They swallow anything. ඒ අය ඕනම දෙයක් ගිල ගන්නවා. Could be a male, it could be a female. පිරිමි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ගැහණු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Strange voices. ආගන්තුක හඬවල්. The third person, තුන්වෙනි පුද්ගලයා that is easy to trick සවට්ටන්න ලේසි. into believing a strange voice ආගන්තුක හඬක් විශ්වාස කරන are the කෙනෙක්. offended ones. ඒ කියන්නේ සිත් රිදවාගත්ත පැකිලෙන අය. Listen to me. අහුම්කම් දෙන්න. But walking on the road and you tripped. පාරේ ඇවිදින ගමන් පැටලලා වැටෙනවා. What was the immediate thing you did? මොකද්ද ඔබ කරපු එකපාරට කරපු දේ? You looked for something to hold on ඔබ to. අල්ලගෙන යමක් හොයනවා. This is what happens when you're offended. මෙන්න මේක තමයි ඔබ පැකිලීමට ලක් වුණාම Because you want to keep yourself from falling. මොකද වැටීමෙන් ඔබ බේරෙන්න ඕනේ. Now you are one step away from swallowing something poisonous. දැන් විස දෙයක් ගිලින්න එක පියවරක් මෙහායින් ඉන්නේ. Tonight we have exposed the enemy's weaknesses. අද රාත්‍රියේ සතුරාගේ දුර්වලකම් අපි නිරාවරණය You will know the truth. ඔබ සත්‍ය දැනගන්නවා. And the truth will set you free. and ඔබ දැනගන්න සත්‍ය ඔබ නිදහස් And කරනවා. this is truth spoken in love. මේ සත්‍ය ප්‍රේමයෙන් කතා